പ്രോസസ് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. The first phase was preparing the student for process recording, and the second phase we had recording the process. Coming to the third phase of process recording, which is evaluating the nurse-patient interaction. So after the interaction data has been collected by the student, it should be analyzed. അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ വെർബാക്ടംസ് ആണ് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റുഡൻറ്റും നേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ദ റെക്കോർഡിങ്സ്, the objective of the learning experiences should be clearly kept in focus. സോ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദ പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 different phases of process recording. In the first phase we prepared the student for process recording. The second phase was recording the process, and the third is evaluating the nurse patient interaction. Coming to the format of process recording. Process recording എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ആണ് ഈ താഴെ പറയുന്നത്. The first thing is goals for working with the assigned patient. എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു patient assignmentന് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന goals. So that is the first thing which has to be written down in a process recording. The second is important factors in patient's personality development. ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഹിസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. സൊമാറ്റിക് തെറാപ്പീസ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈൻ എന്തൊക്കെയാണ്, പാസ്റ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് റെക്കോർഡിംഗ്. സോ ഓരോ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ മൊമെൻറ്റിലല്ല നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു എൻറ്റയർ അസൈൻമെൻറ്റ് പീരീഡിൽ. അതിപ്പോൾ 3 ദിവസമാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 3 ദിവസത്തെ കോൺവെർസേഷനും ചിലപ്പോൾ എഴുതിയെന്ന് വരും. സോ അങ്ങനെ ഓരോ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെയും ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യണം. എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്ന എൻറ്റയർ ടൈം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. Describe briefly the setting of the situation previous to the conversation. സോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോൺവെർസേഷന് മുമ്പ് നടന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഷ്യൻസ് നീഡ്സ് ആസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബിഹേവിയർ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്നും നോൺ വെർബൽ ക്യൂസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് നീഡ്സ് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. So this is the general format of process recording. We have to write the exact verbatim of the conversation. Other than that, the things to be included are goals for working with the assigned patient, important factors which are involved in the personality development of the patient, somatic theories, therapies and medications for the patient, date of each recording, amount of time spent with the patient, the setting or the situation in which the conversation happened, and the patient's need which is identified by the behavior. The other things to be included are identify the mental mechanisms that you think the patient is using and give examples. So coping strategies അല്ലെങ്കിൽ coping mechanisms അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലെ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ മെക്കാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആ ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രാറ്റജി അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നുള്ള എക്സാമ്പിളും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യണം. So identify mental mechanisms that you think the patient is using and give examples. After completion of assignment, comment on how well you were able to meet the goals which you set up for working with the assigned patient. ഈ ഒരു പ്രോസസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ്
എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസും എത്ര നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നും സ്വയമായിട്ട് വിലയിരുത്തുക. Evaluate the process record as a learning experience for you at the end of the assignment. So finally അത് evaluate ചെയ്യുകയും വേണം. Evaluation is done by the teacher as well as the student collaboratively. So this is the format for process recording. Hope you are clear with the format. Coming to the various disadvantages of process recording. The first disadvantage is it is time consuming. നമ്മൾ വെർബാറ്റം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം പിടിച്ചെന്ന് വരാം. ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെത്തേഡ്. സോ സാധാരണ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുക. ഇത് ചെയ്താണ് പരിചയമാവുക. അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും they may feel it complicated, they may not be able to evaluate it properly, as well as the patients may be reluctant. So ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കാരണം the method is complex and complicated. Students are required to possess very good communication skills. So proper ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോസസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. And the patients may not be cooperative. So these are the major disadvantages. It is time consuming, it is complex and complicated. The students are required to possess very high communication skills and the patients may not be cooperative. So this is all about process recording. Hope you are clear with the different phases of process recording, different purposes as well as the disadvantages. If there are any doubts, please message me or call me. Thank you. Wish you a good day.